Welcome to impactiasacademy. இன்னைக்கு நம்ம UPSC Prelims 2025 Science and Tech questions discuss பண்ணலாம். So a total of 16 questions can be broadly classified under Science and Tech category. Although a few questions can overlap with environment, ecology or geography, but let's not be concerned about that. So a total of 16 questions in the video நம்ம discuss பண்ண போறோம். எந்த sourceல இருந்து எடுக்கப்பட்டதுங்கிறதையும் additionally நம்ம discuss பண்ணலாம் because current affairsல இருந்து தான் mostly Science and Tech questions வந்து reflect ஆகுது UPSC examinations பொறுத்தவரை. So எந்த month-ஓட current affairs எது related ஆனதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன briefing வந்து இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்கலாம். Moving on to the questions. Question number 1. Consider the following types of vehicles. They have listed 3 types of vehicles and how many of the above are considered as alternative powertrain vehicles அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. So generally இப்ப இருக்க vehicles or majority of the vehicles you must have heard of internal combustion engine அப்படிங்கிற அந்த power generating system. So அந்த engine என்ன பண்ணும்னா it generates power, transfers the power to the vehicle ஓட wheelsக்கு and then makes the vehicles move. So traditionally internal combustion engine தான் வந்து most of the vehiclesல யூஸ் பண்ணப்படுது. Recently வந்து to reduce the greenhouse gases emissions and all of that, we are moving towards alternative powertrain vehicles which results in lesser emissions, correct? So அந்த alternative powertrain vehicles la என்னென்னது or in the above la எதெல்லாம் alternative powertrain vehicles அப்படினு கேட்டிருக்காங்க. Now see the first one. It talks about electric vehicles. Again, internal combustion engine, petrol, diesel இல்லாம வேற என்ன alternative source தான் கேட்டிருக்காங்க. So electric vehicles is an alternative source. Again, hydrogen fuel cell vehicles, hydrogen fuel cells use பண்ற vehicles is also an example of alternative powertrain vehicles. Again, third one பாருங்க, இந்த fuel cellum electricum vehicles சேர்ந்து ஒரு hybrid modeல இருக்கிற vehicles சொல்லிருக்காங்க. So மூணுமே வந்து are perfect examples for alternative powertrain vehicles. So you can go ahead with option C, all the 3. Now, current affairs la பாருங்க, இது again June 2024லயும் September 2024லயும் நியூஸ்ல இருந்ததுனால தான் இந்த question வந்து was reflected in our paper. Should not EVs and hybrids be treated equally for government subsidies? That was in the month of June. And Septemberல பாத்தீங்கன்னா same scheme, faster adoption and manufacturing of electric vehicles related ஆன scheme இல்லையா? So அந்த scheme பத்தி அந்த scheme நியூஸ்ல இருந்ததுனால this question is asked in this year's UPSC. Now, second question paranga, with reference to unmanned aerial vehicles, consider the following statements. We've already discussed a few videos la nama paathirukkom. When UPSC says can, you dare not say cannot, no? So avanga can use pannirukanga. So when there is a possibility, when UPSC is hinting at a possibility, you better go with what UPSC says can. அப்படின்னு பார்த்து நம்ம இந்த கொஸ்டினுக்கு all the 3 போட முடியாது because at the same time can use பண்ணிருக்கிற அதே சென்டென்ஸ்ல they've used the word all types அப்படின்னு ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீமான ஒரு phrase யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. நிச்சயமா all types of unmanned aerial vehicles வந்து can do vertical landing நம்ம சொல்ல முடியாது. All types of unmanned aerial vehicles வந்து can do automated hovering சொல்ல முடியாது. எல்லா UAVஸும் uses only battery அப்படின்னு நம்ம ஷார்ட்டா சொல்லவே முடியாது because there may be exceptions. There will be exceptions for sure. So none is the answer. For example, fixed wing drones எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா it cannot do vertical landing. So ஏதாவது ஒரு எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தா கூட you can eliminate. Even if you do not know any example which comes under the exception category, in the extreme statements இருக்கிற காரணத்தினாலே you can avoid all the 3 statements and then go for option D, none. Question number 3. In the context of electric vehicle batteries, consider following elements: cobalt, graphite, lithium, nickel. How many of the above usually make a battery cathode? So you know எல்லா பேட்டரியிலயும் anode and cathode இருக்கும். Cobalt, lithium, நிக்கல், இது மூணுமே பேட்டரி கேத்தோட்ல இருக்கு. கிராஃபைட் மட்டும்தான் ஆனோட்ல இருக்கு. So this is the odd one out. அதை நீங்க எலிமினேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா you can arrive at the answer which is option C, only 3. Now electric vehicles ரிலேட்டடாவே கிட்டத்தட்ட 2-3 questions வந்திருக்கு. You see the significance of electric vehicles in the current affairs now. Here they have specifically asked on battery cathodes. அதுல என்னென்னலாம் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க? லித்தியம் அயன் பேட்டரிஸ்ல வந்து கோபால்ட் இருக்கு, நிக்கல் இருக்கு, then lithium இருக்கு. So except for graphite, everything else is part of battery cathodes. This was asked predominantly because February 2025 auto industry lithium ion battery manufacturing was in use. So that is the reason why this question could have been asked in the paper. Question number 4. Consider the following: cigarette butts, eyeglass lenses, car tires. How many of them contain plastic in கேட்டிருக்காங்க. Already இதை நம்ம environment and ecology-லயே பார்த்திருக்கோம். This is an overlap question you can take. பிளாஸ்டிக் இல்லாத பொருட்கள் இப்ப இல்லவே இல்லை அப்படிங்கிற நிலைமை வந்ததுனால யூ கேன் ரைட் அவே கண்ணை மூடிட்டு இந்த மூணுமே நீங்க கரெக்ட்னு நீங்க ஆன்சர் ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணலாம், which is
Option C, all the three. So current affairs, this was the news. It says nothing micro about this menace. Although this is a microplastics, adoda menace, adoda impact, adoda complexities on the micro கிடையாது. It's not minuscule, it's huge, it's tremendous, it's humongous அப்படின்னு சொல்றதா இந்த current affairsல இருக்கிற அந்த headline. Again, see, cigarette butts, it's a major threat to environment. Cigarette la cellulose acetate irukku, a plastic that takes 12 years to degrade அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க, which is reflected in the question. Question number 5. Consider the following substances: ethanol, nitroglycerin, and urea. Coal gasification technology மூலியமா எந்தெந்த above substances produce பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. Can be used அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. So this might be a little tricky. Can anything is possible? No, why not go for all the three அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகலாம். But the answer is only 2. Ethanol and urea தான் நம்ம வந்து coal gasification technology மூலியமா நம்ம produce பண்ண முடியும். Coal gasification technology is none other than coal வந்து gaseous fuel, அதாவது syngas மாத்திர அந்த டெக்னாலஜி தான் வந்து கோல் கேசிஃபிகேஷன் டெக்னாலஜி. இது வந்து நீங்க எத்தனால்ல பண்ண முடியும், யூரியால பண்ண முடியும். ரீசெண்டா ஒடிஷால கூட நீம் கோட்டட் யூரியா இந்த டெக்னாலஜி மூலமா பண்றதுக்கு ஒரு பிளான்ட் ஹஸ் பீன் எஸ்டாப்ளிஷ்ட். ஸோ எத்தனால் இஸ் பாசிபிள், யூரியா ப்ரொடக்ஷன் இஸ் பாசிபிள். நைட்ரோகிளிசரின் பொறுத்தவரை இட்ஸ் அ ட்ரக், ஸோ இட்ஸ் நாட் பாசிபிள் த்ரூ கோல் கேசிஃபிகேஷன் டெக்னாலஜி. So, இங்க current affairs, again current affairs reflection இருக்குது. June 2024 government seeks proposals for coal gasification under VGF scheme. How will the government produce the required fuel ethanol? So in the articles ல வந்து coal gasification technology was very much in the news. So அதோட reflection நம்ம question paper ல பார்த்திருக்கோம். What is the common characteristic of the chemical substances generally known as CL20, HMX, LLM 105, which are sometimes talked about in media அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. Option B, these are explosives in military weapons is the answer. This might be a little difficult to crack because இந்த current affairs நீங்க பார்த்திருந்தீங்கன்னா if you had come across these labels நீங்க இதை ஆன்சர் பண்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு. Because current affairsல January 2024 Pentagons, US Pentagons வந்து they are making efforts, they are putting in their efforts to develop new explosives like CL20. So CL20 is a new explosive which they are trying to replace the traditional explosives which is HMX. So both CL20, HMX ரெண்டுமே questionல கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. So they are basically military weapons, they are explosives. Consider the following statements. It is expected that Majorana 1 chip will enable quantum computing. Majorana 1 chip has been introduced by Amazon Web Services. Deep learning is a subset of machine learning. So this is a sleeping statement. Deep learning is a subset of machine learning. You must have learned AI வந்து prominence அடையும் போதே we've started learning about deep learning, machine learning and the mariana facets of artificial intelligence and all. So third statement is definitely correct. It is expected that Majorana 1 chip will enable quantum computing. Majorana 1 chip is related to quantum computing definitely. So 1 and 3 are correct. எங்க check வச்சிருக்காங்க? Majorana 1 chip has been introduced by Amazon Web Services ன்னு சொல்லிருக்காங்க. It's not Amazon, it's Microsoft. So that is where second statement goes wrong. Option C is the answer. இதுவும் current affairsல February 2025, as recent as February கேட்டிருக்காங்க. Microsoft unveils new quantum chip Majorana 1. So this was the headline. So any path breaking இன்னோவேஷன் நடந்திருக்கு, ஏதாவது ஒரு கம்பெனி எதை முன்னெடுத்து பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சுச்சுன்னா ப்ளீஸ் மேக் நோட் ஆஃப் இட். பிகாஸ் அதோட ரிஃப்ளெக்ஷன் அப்படியே கொஸ்டின் பேப்பர்ல இருக்கும், எஸ்பெஷலி வித் ரிகார்ட் டு சயின்ஸ் அண்ட் டெக் கொஸ்டின்ஸ். With reference to monoclonal antibodies often mentioned in news, consider the following statements. So they are man-made proteins. Yes, they are laboratory design பண்ற proteins, but they mimic the natural ability of our human immune system. So human immune system எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுமோ அது அப்படியே மிமிக் பண்ணக்கூடிய கேப்பபிலிட்டி இந்த monoclonal antibodies கிட்ட இருக்கு. They are man-made proteins. They are made in laboratories. They stimulate immunological function due to their ability to bind to specific antigens. So basically அது எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகும்னா ஏதாவது வைரஸோ பாக்டீரியாவோ இல்ல எனி ஆன்டிஜென் ஃபார் தட் மேட்டர் அதோட போய் இது பைண்ட் ஆகி அதை வந்து டைரக்டா அட்டாக் பண்ணும். ஸோ ப்ரெசிஷன் அட்டாக் பண்ணும். ஸோ தட் இஸ் த ஸ்பெஷாலிட்டி ஆர் ஸ்பெஷல் கேரக்டரிஸ்டிக் ஆஃப் மோனோக்ளோனல் ஆன்டிபாடிஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். தே ஆர் யூஸ்ட் இன் ட்ரீட்டிங் வைரல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் லைக் தட் ஆஃப் நிப்பா வைரஸ். ஸோ நிப்பா வைரஸ், எபோலா வைரஸ், கொரோனா வைரஸ், இது எல்லாமே வந்து இஃபெக்டிவா ட்ரீட் பண்றதுக்கு மோனோக்ளோனல் ஆன்டிபாடிஸ் இஸ் இன் யூஸ். ஸோ ஆப்ஷன் டி 1, 2, 3 is the right answer. Both all the statements are perfectly correct. This was again in current affairs, July 2024. Nipah monoclonal antibody trials may begin in India in 2025. So, especially
நிப்பா பத்தி தான் இந்த நியூஸ் ஹெட்லைன்ல போடப்பட்டிருக்கு. அகைன் இந்த கொஸ்டின்லயும் வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் 3ல பாத்தீங்கன்னா they are used in treating viral infections like that of நிப்பா வைரஸ்னே கேட்டிருக்காங்க. ஸோ நிப்பா வைரஸ் என்னதான் நியூஸ்ல இருந்தாலும் they have not used எபோலா வைரஸ் ஆர் கொரோனா வைரஸ். டைரக்டா நியூஸ்ல வந்து அப்படியே இருக்கிற எந்த வைரஸ் பத்தி நியூஸ்ல டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம் அதே வைரஸ் தான் எடுத்து வந்து இவங்க கொஸ்டின்ல ஸ்டேட்மெண்டாவும் ஃப்ரேம் பண்ணிருக்காங்க. நவ் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் கரண்ட் அஃபேர்ஸ், இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ரீடிங் நியூஸ் பேப்பர், especially with regard to science and tech questions. Science and tech நீங்க நியூஸ் பேப்பரை ஃபாலோ பண்ணிட்டு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தாவே it is more than enough for you to crack most of the questions from this area. Question number 9. Consider the following statements. Again இந்த கொஸ்டினை பொறுத்தவரை all three statements are very extreme. நம்ம unmanned aerial vehicle question பார்த்தோம் இல்லையா, all the UAVs can do vertical landing, all the UAVs use battery as the source for power அப்படின்னு சொல்லி எல்லா UAVஸையும் அதுக்குள்ள உள்ளடக்கி பேசப்பட்டிருந்துச்சு, which is very very extreme. அதே போல இங்க நோங்கிற எக்ஸ்ட்ரீம்க்கு போயிட்டாங்க. ஒன்னு எல்லாம், இன்னொன்னு நோ அப்படிங்கிற எக்ஸ்ட்ரீம் போயிட்டாங்க. No virus can survive in ocean water, no virus can infect bacteria, no virus can change the cellular transcriptional activity in host cells அப்படின்னு known இருக்கறனால you can very well go for option D. None which of the above are correct ன்னு கேட்டிருக்காங்க. None of the statements are correct. No virus can survive in ocean water. Bacteriophage அப்படிங்கிறது, although the name has the word bacteriophage, it's not a bacteria, it's a virus that survives in water only, ocean waters only. And no virus can infect bacteria. The virus bacteriophage affects bacteria predominantly. So both the statements are wrong. That is basic science. So adu therindundale you can eliminate 1 and 2. Even otherwise nonger extreme nanga kuduthirukkranaala neenga ella statementume vandu neenga eliminate panniralam. Question number 10. Statement 1. Okay, this is a 3 statement question like we've discussed earlier. 3 statement question வரும்போது statement 1 பத்தி நீங்க கவலைப்பட தேவையே இல்லை. You don't have to bother yourself at all because statement 1 is by default correct. You just have to see whether statement 2 and statement 3 are independently correct and whether both of them explain statement 1 or one of them explains statement 1 ஆங்கிறத மட்டும் நீங்க பார்த்தா போதும். Studies indicate that carbon dioxide emissions from cement industry account for more than 5% of global carbon emissions. So this is correct. Now statement 2 என்ன சொல்லுதுன்னா silica bearing clay is mixed with limestone while manufacturing cement. So இது basically ஒரு process பத்தி பேசுது. Let's keep it in hold. This may be correct. This is actually correct, but let's keep it in hold because we need to see 2 dimensions. ஒன்னு அது கரெக்டாவும் இருக்கணும், இன்னொன்னு it should explain statement number 1. So it is correct in itself, but whether it's explaining statement number 1, let's wait and see. Now statement number 3. Limestone is converted into lime during clinker production for cement manufacturing. இதுதான் ஆல்ரெடி calcination அப்படிங்கிற ப்ராசஸ்ல நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தோம். CaCO3 during clinker production எப்படி மாறுது, CaO ஆகும், CO2 gets released. So in the clinker production process la carbon dioxide is released and the carbon dioxide emissions இருக்கறனால தான் cement industry வந்து it accounts for more than 5% of global carbon emissions. So statement 3 is directly linked to statement 1 because it talks about carbon dioxide emissions. So you can come to the conclusion that both the statements are correct and one of them explains statement 1 ன்னு சொல்லலாம். So option B is also correct. While silica bearing clay is mixed with limestone while manufacturing cement அப்படின்னு போடப்பட்டிருக்கு இல்லையா, இதுவுமே ஜென்ரலா அந்த ப்ராசஸ் பத்தி பேசியிருக்கு. அந்த ப்ராசஸ் மூலியமா கார்பன் டை ஆக்சைடு ரிலீஸ் ஆகுமா ஆகாதாங்கிறதுல எக்ஸ்பிளிசிட்டா பேசப்படல. பட் ஆக்சுவலி when you look in detail, this process of mixing silica bearing clay with limestone actually releases carbon dioxide. Of course ஒரு ரொம்ப கம்மியான நெக்லிஜிபிள் அமௌண்ட், நெக்லிஜிபிள் குவான்டிட்டிஸ்ல கூட கார்பன் டை ஆக்சைடு ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. எக்ஸ்பிளிசிட்டா பேசப்படாத காரணத்தினால நம்ம அதை ஒமிட் பண்ணவும் முடியாது. So the answer could be between A and B. So basically statement 2 and statement 3 are independently correct. Which of the statements explains statement 1ங்கிறதுல நமக்கு இப்ப ஒரு சின்ன contestation ஏற்படுது. Both the statements explain statement number 1 இப்போ ஒரு விதத்துல ஒரு ஆங்கிள் இருந்து பார்த்தா கரெக்ட். One of the statements which is statement 3 explicitா கார்பன் டை ஆக்சைடு ரிலீஸ் பத்தி பேசப்பட்ட statement 3 தான் statement 1 explain பண்ணப்படுது அப்படிங்கறதும் it's correct. So we can fix the answer between A and B. Let's wait for the official key to release and then see. But the answer will definitely be between A and B. So this was also in current affairs, a shrinking world with big needs. June 7, 2024. This was in news. 11th question. GPS aided geo augmented navigation. Gagan uses a system of ground station to provide necessary augmentation. Which of the following statements are correct in respect of Gagan? It is designed to provide, so because it's GPS aided இருக்கனால it should do with accuracy, traffic management, geographical positioning. So இதெல்லாமே வந்து நீங்க பேசிக்கா ஒரு general understanding இருந்தா கூட you can attempt this question. It is designed to provide additional accuracy and integrity.
GPS system mostly நம்ம அந்த accurate informationக்காக தான் நம்ம யூஸ் பண்றோம். It will allow more uniform, high quality air traffic management. So air traffic managementக்கு இது definitely யூஸ் பண்றதுக்கு நிறைய possibilities இருக்கு. It will provide benefits only in aviation but not in other modes of transportation சொல்லிட்டு again இது ரொம்ப குறுக்கிட்டாங்க. அதோட அப்ளிகேஷனை அதோட யூசஸ் வந்து வெறுமனே ஏவியேஷன் இண்டஸ்ட்ரியில மட்டும் குறுக்கினதுனால this statement is possibly wrong and it is definitely wrong. Why? Because GPS வந்து it is not only used in aviation, it is used in railways, it is used in road transport, maritime navigation use பண்றாங்க. even in agriculture and disaster managementல கூட ககன் சிஸ்டம் யூஸ் பண்றாங்க. currently Indian Railways வந்து ககன் சிஸ்டம் தான் யூஸ் பண்றாங்க for railway traffic management. So statement number 3 goes wrong, which leads to the answer option D, 1 and 2 only. Question number 12. Again, 3 statement question. Statement 1 is by default correct. Activated carbon is a good and an attractive tool to remove pollutants from effluent streams and to remediate contaminants from various industries. So, avangale correct statement கொடுத்துட்டாங்க. Statement number 2. Activated carbon exhibits a large surface area and a strong potential for absorbing heavy metals, which is correct. அதுக்கு ஒரு large surface area இருக்கு, அது நல்லா heavy metals absorb பண்ணக்கூடிய capabilityயும் அதுக்கு இருக்கு. That is why it is used as an attractive tool to remove pollutants from effluent streams. Industrial processes la வந்து activated carbon use பண்றாங்க. Activated carbon can be easily synthesized from environmental waste with high carbon content, which is also correct. It can be easily synthesized. எதெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம்னா coconut shells யூஸ் பண்ணலாம், wooden logs யூஸ் பண்ணலாம். இதெல்லாம் வச்சு கூட நம்ம activated carbon வந்து manufacture பண்ணி produce பண்ணி we can use it for pollutant removal processல. So both statement 2 and statement 3 are correct and both of them explain statement 1 is the right answer, option A. Now see, this was in Current Affairs, June 2024. Researchers devised method to develop eco-friendly supercapacitors using activated carbon produced from coconut husk. So this was a path-breaking technology. So this was in news. Again, அதோட reflection நம்ம question paperல பார்க்கிறோம். March 2025, as recent as March again, India's activated carbon industry may feel the pressure of US tariffs. After Trump's regime, நம்ம US tariff பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா. So activated carbon industry was under a significant problem with regard to US tariff system. So அது வந்து was in the news in the month of March. Question number 13. With reference to India's defense, consider the following text. This might be too difficult to attempt, but if you've come across in current affairs or general knowledge questions, you can attempt this. Dornier it's a maritime patrol aircraft, correct? IL-76 it's not an aircraft, but it's an airlifter. So this goes wrong. Globemaster 3 military transport aircraft. So option B, only 2 is the answer. இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா it was in news for some reason or the other. Indian Dornier aircraft. This was in news in November 2024. Medium transport aircraft IL-76 was in news as recent as October 2024. US aircraft launched in Amritsar with Indians. So this was also in news. This was as recent as February. So ellame it was in news. That is why it is you can see that as a question in UPSC. Question number 14. Consider the following space missions. Axiom 4, SPARDEX, Gaganyaan. How many of the space missions given above encourage and support microgravity research? அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. Axiom 4 and Gaganyaan இது ரெண்டுமே human space flight program. So definitely microgravity research நடந்திருக்கும். SPARDEX although it's a space docking experiment, அதுலயுமே microgravity research related நிறைய பண்ணியிருக்காங்க. So all 3 of the space missions undertaken by ISRO, it encourages and supports microgravity research. Option 3, all 3 is the answer. Again, current affairs நீங்க பார்க்கும்போது frequently mentioned in ISRO updates, PIB releases, இது எல்லாத்துலயுமே இந்த 3 space missions பத்தியும் பேசப்பட்டிருக்கு. Microgravity experiments were a key theme in India's space vision, especially for human space flight and commercial space missions. So Axiom space mission it is sending Subhangshu Shukla to fly to International Space Station, which is going to happen in the next few days, June 10, 2025. That experiment will take off. ISRO successfully executes SPARDEX docking experiment. Crew module for first uncrewed mission of Gaganyaan. So all 3 missions were in news for various reasons. Question number 15. Consider the following statements. Statement 1, அவங்களே ரொம்ப
பேலன்ஸ்டான ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. They've said some rare earth elements are used in the manufacture of flat television screens and computer monitors. Some rare earth elements have phosphorescent properties. So basically rare earth elements அதுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு வித்தியாசமான யூனிக்கான ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கு. ஒன்று they have conductivity, அடுத்து luminescent ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கு, தென் magnetic ப்ராப்பர்ட்டிஸும் அதுக்கு இருக்கு. It's called rare earth not because it's available in very minimal quantities. ஓரளவுக்கு அபண்டன்ட்டா இருந்தாலுமே இட் இஸ் ஸ்ப்ரெட் அக்ராஸ் தி எர்த். அதோட எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் வந்து கன்சிடபிள் அமௌண்ட்ல பண்ண முடியாததுனால இட்ஸ் காட் இன் த நேம் ரேர் எர்த் எலிமெண்ட்ஸ். ஸோ அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க, சில ரேர் எர்த் எலிமெண்ட்ஸ் ஆர் யூஸ் இன் த மேனுஃபேக்சர் ஆஃப் ஃபிளாட் டெலிவிஷன் ஸ்கிரீன்ஸ். ஆப்வியஸ்லி தட் கேன் டேக் பிளேஸ், தட் இஸ் அ பாசிபிலிட்டி. பை டெலிவிஷன் ஸ்கிரீன்ஸ்ல அதை யூஸ் பண்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு பிகாஸ் தே ஹேவ் phosphorescent properties. Phosphorescent propertiesனா ப்ராப்பர்ட்டி டு எமிட் லைட் when energy is passed. So basically television screens or computer monitorsல வந்து you have லைட் பாசிங் த்ரூ, அந்த லைட்ல தான் வந்து டிஸ்பிளே எல்லாமே தெரியுது இல்லையா. ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் 1ல சொன்ன மாதிரி சம் ரேர் எர்த் எலிமெண்ட்ஸ் வந்து கேன் பி யூஸ்ட் இன் த மேனுஃபேக்சர் ஆஃப் ஃபிளாட் டெலிவிஷன் ஸ்கிரீன்ஸ் அண்ட் கம்ப்யூட்டர் மானிட்டர்ஸ். ஸ்டேட்மெண்ட் 2 எக்ஸ்பிளைன்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் 1 பிகாஸ் அந்த சம் ரேர் எர்த் எலிமெண்ட்ஸ் should have phosphorescent properties, the property to emit light. In what is India's share in rare earth elements, the backbone of modern technologies? Rare earth element has been in use for 2 years now. Continuously அது நியூஸ்ல இருந்துட்டே இருக்கு. Question number 16. Consider the following statements regarding AI Action Summit held in Grand Palais, Paris in February 2025. First statement, it is co-chaired with India, which is correct. The event builds on the advances made at the Bletchley Park Summit held in 2023 and the Seoul Summit in 2024. Question number 1, although very factual, it's perfectly correct. Along with other countries, the US and UK also signed the Declaration on Inclusive and Sustainable AI. That is wrong because US and UK வந்து national security concernsனால இந்த Inclusive and Sustainable AI Declaration அவங்க sign பண்ணல. So when second statement goes wrong in a 2-statement question, option A is the right answer. So with this, we are coming to the end of Science and Tech questions. Hope you got a clear understanding of how to approach science and tech questions. Even though science and tech questions வந்து it is largely from current affairs only, basic science questions வந்து ரொம்ப மினிமலா தான் கேட்கப்படுது. So when you are focusing on current affairs, படிச்சாலே current affairs நீங்க focus பண்ணி நல்லா படிச்சாலே you can very well crack science and tech questions. I hope this video was useful. I will meet you all in another video. Thank you. நீங்க UPSC or TNPSC எக்ஸாம்க்கு ப்ரிப்பேர் பண்ண போறீங்களா? ஹாய், நான் வெங்கடேஷ் குமார், இம்பாக்ட் IAS அகாடமியோட டைரக்டர். நம்ம இம்பாக்ட் IAS அகாடமியில வர்ற 2025-26க்கான UPSC அண்ட் TNPSC பேட்சஸ் கமெண்ட்ஸ் பண்ண போறோம். இந்த பேட்சோட யூனிக் ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னா, ஒரு பேட்சுக்கு 30 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் நம்ம அட்மிஷன் போட போறோம். So that each and every students will get a personal care and attention by the mentors. இந்த கோர்ஸ்ல நீங்க ஜாயின் பண்றதுக்கு நாம ஒரு ஸ்காலர்ஷிப் டெஸ்ட் கண்டக்ட் பண்ண போறோம். இந்த ஸ்காலர்ஷிப் டெஸ்ட்ல நல்ல ஸ்கோர் பண்ற மாணவர்களுக்கு up to 50% ஸ்காலர்ஷிப் ப்ரொவைட் பண்ண போறோம். For more details, ஸ்கிரீன்ல தெரியுற நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணுங்க.